My Sohn sagte, wrede zum Friedhof gehen, seinen Vater zu besuchen. Also folgt ich im heimlich, einige Blumen niederzulegen. Aber als ich ankam, kam der Friedhofswärter zu mir und sagte ließ, gehen Sie nicht zu diesem Grab. Sie sen sehen, was wirklich tut. One Stund später, hallo, Geliebte Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute bei mir sind. Wenn Ihnen Geschichten wie dies gefallen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Ich bin immer neugierig, aus welchen Ecken der Welt Sie sind. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, aus welcher Stadt Sie kommen. Genießen Sie die Geschichte. Der Staub in meiner Wohnung scheint ein Eigenleben zu erfahren. Ich beobacht, wie in den Strahlen des Morgenlichts wirbelt, die durch die schweren Samtworns dringen. Dreht sich in einem langsamen, stillen Tanz und setzt sich auf die Arken der Bücher nieder, die Jedes Riegel, jeden Boden bis zur Decke fliehen. Das ist nicht mein Bibliothek. Das ist die Bibliothek meines verstorbenen Manns Quam, und ich bin ihr Curatorin. Yes sind 5 Jahre vergangen, seit gestorben ist. Heute sind es genau 5 Jahre. Die Wohnung geht im, als hier atmeten, sein Juenheiten, sein Giari. Sein massiver Schreibtisch aus dunklem Mahagoni steht in der Mitte des Wohnzimmers. Sein Sessel ist permanent eingier KKT nach Jahren langer akademischer Arbeit. Mein eigener kleiner Winkel, ein kleiner Schreibtisch am Fenster, Berlin MIT Gerneifen, ist schon lang MIT Derselben Staubschicht bedeckt wie als ander. Ich habe die Schublade MIT meinen Werkzeugen, meinen ehemaligen Werkzeugen, seit 30 Jahren nicht mehr geöffnet. Der Morgen des Jahrestags sieht sich immer hin wie Melass. Ich bar ht mir Tee auf und setzt mich an den Kachentisch. Die Tasse. In meinen Enden war leicht warm, aber die Kleit hält sich an, als wrdc aus tiefstem Inneren Australien. Yes ist immer so, wenn ich auf sie wart. Meinen Sohn Jabari und seine Frau Nyara, die Tiere klingel scharf wie ein Schuss in der Still der Bibliothek. Ich wusste, dass sie es wären. Sie tauchen immer am Jahrestag auf, nicht aus Trauer, sondern weil es ein Gelegenheit ist. Ein Gelegenheit, Bier Geld zu sprechen. Mama, hey, Jabari's Stimme, law und absichtlich fröhlich, platzt mit in den Flur. Umarmte mich unbeholfen, sein Stoppeligen Wangen kratzten und meinen, rock nach teurem die Cologne und Angst. Nyar folgt ihm wie ein Schatten. Auf ihrem Gesicht war ein förmlich hergestellter Ausdruck der Trauer. Sie nickt stumm und glitt ins Wohnzimmer, ihre Augen wanderten sofort zu den Bücherregalen. Sie hat dies Bücher nie gemacht. Nur Sammlungen, hat sie einmal unter ihrem Atem gemurmelt, in dem Glauben, ich es nicht gehört. Möchten Sie Tee? Fragte ich und ging in die Küche. Workenten wirklich etwas Stärkeres gebrochen, ma. Jabari sufste und ließ sich schwer in den Sessel seines Vaters fallen. Tat das immer, setzt sich in Quams Sessel, als wrede ein Leben probieren, das ihm nicht passt. Die Dinge gehen von schlecht zu schlimmer. Ich goss den Tee schweigen ein. Ich kannt dieses Vorspiel auswendig. Nun kommen die Beschwerden. Wir unseversig Gesprächspartner, Biersli, die sie erstigten, Bier ihr Wages Import-Export-Unternehmen, das nix als Schulden zu bringen schien. Dieser Container steckt am Hafen von Charleston fest. Nennen Sie das Glauben, Nyara fiel ein. Ihr Stimme war MIT sorgfältig gespielter Versweifling durchsetzt. Und die war ist so viel wert, wie $200.0. War sen ein Notfall caution. Leisen, oder war verlieren als, und sehr gesamt Investition. Sie schaut mich direkt an, unerschrocken. Der Blick eines Raubtiers, das Bernet, wie viel mehr aus einer nutzlosen alten verwandten Herausgepresst worden nein. Wollten sie nicht belustigen, ma, besonders hüt nicht. Jabari senkt sein Stimme und tuscht Feingif hol vor. Aber die Situation ist kritisch. Wir brauchen finanziell Hilfe. Nichts regt sich in mir. Farher ich vielleicht einen Stich des Mitleids oder der Gesp Aber in den letzten 5 Jahren war etwas vibrant. Als, was Brig war trocken, bitter ash.
Ich schoot meinen 40 Rig in Sohn und sein Gesicht bereits von einem Netz aus Falten gezeichnet durch die Gensefrieden hielt und ich erkannte den Jungen nicht wieder dessen aufgeschriftete nicht einst hat. Ich wurde darüber nicht denken, Jabari, wieder ich ließ. Ich muss parfen, was ich habe, press die Lippen vor Auger zusammen. Najar warf einen schnellen, tenden Blick zu. Sie hatten mit sofortiger Zustimmung gerne, mit dieser blinden Törlichen lieb, die als verget und als jit. Plötzlich stand Jabari auf, ging zum Fenster, die in die hinter dem Arken verschirmt, Genovi sein Vater geten hat. Aber in ihm war nix von der Statter seines Vaters, nur ein billig Parody. Stand ein Minute so da, dann dreht sich Sein Augen waren feucht. Ich kannt diesen Trick. Hat in seiner Kindheit benutzt, wenn etwas dringend wollt. 5 Jahr, sagte sein Stimmzitter. 5 Jahr sieht Pops Todd, und ich hilali immer noch, als rede gleich durch dies Tier kommen. Ich gehe zum Friedhof. Ich muss dort allein sitzen, mit im Reden. Ein einzeln, kunstvoll platziert drin rollt Bier sein Wange. Najar beobachte in mit schlecht verhaltener Bewunderung. Das war ein Gewinzig, und ich fiel darauf herein. In diesem Moment zogen all mein Wissen Bier in, all die bitter Erfahrung der letzten Jahres CAC, irgendwo tief drinnen, in dieser vergessenen Eck, wo die Hoffnung noch let, regte sich was wenn wirklich etwas Menschliches in im Brig ist, was wenn die Erinnerung an seinen Vater nicht nur ein leeres Wort ist. Dieser Gedanke war so willkommen, so dass ich mich darin klammer wie ein Ertrinkender in einen Strohhalm. Der Hunger nach Aufrichtigkeit nach jedem Zeichen der Liebe eines Sohns war stärker als der gesunden Menschenverstand. Das ist gut, Jabari, felster ich, und mein Stimm zittert wirklich. Das ist sehr gut, nicht, wischt die Trin. Wegen eilt schnell zum Ausgang, als Angst, ich nicht die Tusching bemerken. Najar blieb noch ein Minute, den Effekt zu festigen. Nimmt es so schwer, Miss Johnson, schnurrt sie und benutzte den Nachnamen meines verstorbenen Manns. Liet seinen Vater so sehr, siegt es nur nicht. Sie ging, ich blieb allein. In der Ohren betubenden still, die nur vom Ticken der Ohr unterbrochen word, und dies stern Hoffnung, begann in mir zu wachsen. Plötzlich wollt ich es verzweifelt sehen, meinen Sohn Grab seines Vaters allein in still und Trauer zu sehen, nicht, in zu fangen oder zu berperfen, sondern zu glauben, zu erfüllen, wenn auch nur für einen Moment, das war ein Family sind, verbunden durch gemeinsame Erinnerung. Ich zog mich schnell und nahm 3 tiefrot-Nelken aus der Vase, die ich morgens Quames Porter gekauft hat. Ich rief ein Taxi zur Enchsenstray, damit sie mich nicht sehen. Die ganz Fahrt stellt ich mir vor, wie ich ankam, mich hinter einer alten Eich verstig und in sie den Kopf gesenkt vor dem Familienmausoleum. Und willig rede ich dann die Kraft finden, ein letztes Mal zu helfen. Der Peinridge Friedhof begehr mich mit Kechler Ruv und dem Raschel Alter Buhm. Die Luft rock nach veritenden Bultern und Frieden. Ich ging den vertreten Kieswagen entlang, der zu unserer Familienruft erhörte. Mein Herz pocht vor Aufregung, vor Hoffnung. Ich konnte bereits die massiven Granitor des Mausoleums in der Fern sehen, als ein Mann groß und kekiti in Arbeitskleidung mein Eck kam und auf mich zukam. Yes war Ephraim, der Friedhofswärter. Arbeitet hier seit mindestens 10 Jahren. Quem hat einmal geholfen, entweder mit einer Wohnung oder mit Arbeit. Ich erinnere mich nicht an die Details. Ich kann in vom sehen. Wir tauschten immer still nicken aus, aber hut nicht. Kam direkt auf mich zu und in seinen Augen war etwas, das mein Hoffnung mit einer Einschicht berzog. Sein Gesicht, normalerweise gelassen, glich nun einer strengen Mask. Kam fast bis zu mir. Ich blieb stehen und klammert die Nelken. Miss Johnson, sagte sein Stimm war leis, fast ein Felstern, aber jedes Wort bort sich in mein Bewusstsein wie ein Glassplitter. Hallo, Ephraim, wieder ich und versucht zu lächeln.
Ich gehe zu meinem Mann, und mein Sohn ist irgendwo hier. Unterbrach mich und legte seine raue, schwielige Hand auf mein Schulter. Ich spiarte jetzt nicht, denn in diesem Moment schaut mir direkt in die Augen, und ein Schauer lief mir über den Rücken. Eva, fällst so lies, dass ich jetzt kaum hörte. Sein Gesicht war angespannt und düster. Gehen Sie nicht zur Gruft, bitte, nicht jetzt. Worden Sie sen sehen, was wirklich tut. Ephraim's Wort sagten bei mir keine Angst oder den Wunsch zu streiten. Sie fielen einfach in die klingende Leer, die sich in mir geöffnet hat. Die Nelken in meiner Hand hielten sich plötzlich fremd an leblos. Ich nicht schweigend. Ich fragt nicht, worum oder was Sie meinen. Ich wusste bereits, dass mir die Antwort nicht gefallen würde. Dreht sich unsertexblicken von der Hauptsache wegentlang eines kaum sichtbaren Fads, der mighty Unkraut berührt war. Ich folgt ihm wie ein Schlafwandlerin. Wir gingen in Wohlsteiger still, die einzigen Gerisch waren das Raschel unserer Schritt auf den trockenen Blättern und der Fern. Traurig Schrei einer Krähe, hörte mich zu einem kleinen Gel, zu einem alten, schiefen Sohn eines längst vergessenen Grabes. Von hier aus durch die dichten Zweige des wilden Flieders, waren sehr Familienruft so klar zu sehen, wie am Tag. Düster, majestisch, aus schwarzem Granit. Sie schien ein unerschütterliches Monument die und wrd der Johnson-Linie zu sein. Von hier aus nen sie els sehen, und sie nen uns nicht sehen, sagte Ephraim ebenso leis. Dan trat zur Seat zu einem Baum und gab mir Platz am Sohn, schien zu verstehen, dass das etwas war, das ich allein sehen musste. Ich umklammert das Kalt Metall des Sohns. Ich muss nicht lang warten, weniger als 5 Minuten. Zwei Gestalten erschienen von der Hauptallee, Jabari und Nyara. Mein Sohn war nicht allein, war nicht gekommen, mighty seinem Vater zu reden. Hat seine Frau mitgebracht. Sie trugen kein Blumen, ihr Schritt war geschmeidig, schnell, kein Trauer, kein Pause am Eingang, sich zu begrüßen oder einfach in still zu stehen. Jabari zog einen Schlüsselbund aus seiner Tasche, steckt einen, groan und Andecken, in das Schlüsselig der schweren Schmiedisen der Gruft. Ein Lots Nürschen halt durch die Still des Friedhofs. Die Tier quietscht auf, sie gingen hinein, als reden sie nicht in ein Gruft, sondern in ein Lagerenheit, ein Gemenke Garage eintreten. Die Klei in mir, die bis dahin nur ein Voren Gusen war, begann dich zu gewinnen. Sie ward fest, schwör, ich schaut zu, unfigwig zeschuen, als ren mein Augenlider und ihren Helen festgefren. Ein paar Minuten Virgingen. Ein Drittperson nert sich der Gruft. Ein Mann in einem langen, dunklen Mantel, trotz des relativ warmen Tages. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Blieb im Schatten, aber sein ganz Gestel strahlte etwas unangenehmes, glitschiges aus. Begehrte sie nicht. Schaut nur hinein und sagte etwas Kurzes. Und dann sah ich die Bewegung. Jabari und Nyara kamen heraus und trugen Gegenst in ihren Händen, Gegenst, die sorgfältig in dunklen Samt eingewickelt waren, einer länglich, der andere fast quadratisch. Sie reichten sie dem Mann, ich wusste nicht, was es war, aber die Art, wie sie es taten, schnell, nervs sich schauend, sagte els. Der Wind trug Schnipsel ihres Jesperks zu mir. Ihr Stimmen waren leis aber in der Toten still deutlich. Makelos Fulschung, sagte der Fremd und leicht den Rand des Samts an. Ein Profi wrd nicht erkennen. Ich hab der Gesicht, der Meister wrd uns nicht am Stich lassen, widert mein Sohn, mighty einem Hoch von Stolz in der Stimme. Das ist kein billiger Nachmanskram. Und das Museum. Luft als glatt mighty dem Atlanta Museum of Art? Fragt Nyara. Ihr Stimme war scharf vorgier. Der Museumsdirektor alterner. Ist verzweifelt nach diesem Salter aus dem 15. Jahrhundert seine Sammlung. Jabari kicherte. Würde es schlucken und nicht ersticken. Die Hauptsache ist, dass den Lut die richtigen Dokumente besorgen, zu zeigen, dass es ein gefundener Schatz war. Und in diesem Moment passierte etwas,
das Ales Frimmer Vernder, ihrem, diesem Turlich die ich 40 Jahr lang gepflegt hat, die mich Elgen Versahen, Schulden decken und Buttonen glauben lie, ihrem verblas nicht, sie verschwand augenblicklich wie ein Blitz, der einen lebenden Baum in verkohlten Fels verwandelt, in meiner Brust, wo die Liebe zu meinem Sohn Gusen war, bildet sich ein Block aus Eis, nein, kein Eis, etwas diktiers, schwers, verdiktet aus Enttäuschung und 40 Jahren Torheit. Yes war nicht einmal Hass ist ein Jeffhol, für Energie. Das war kalt, kristallin Klarheit und grenzenlos, schwer Trauer. Sie waren nicht nur Dieb, sie waren Schnder. Sie hatten das Grab seines Vaters, die Gruft means mans, in ein Lagerhaus hellerwehr verwandelt. Quem hat sein ganzes Leben der Erforschung der Geschichte gewidmet, der Erhaltung von Originalen. Hast Falschheit in allen Formen, sein eigener Sohn, sein Fleisch und Blut, nutzte sein Asch, den Handel mit Verschjungen zu vertischen. Yes war ein Entweichung von solchem Osma, das mein Versten sich weigert, yes wohlstig zu erfassen. Ich weint nicht, yes gab kein Tränen. Sie schienen irgendwo gefroren zu sein, bever sie die Oberfläche erreichten. Der Mann am Mantel nicht, nahm die Bindellen verschwand so schnell. Jabari und Nyara schauten noch einmal hinein, richten etwas und schlossen dann mit demselben quietschenden Gerisch die Tier und verschlossen sie. Sie gingen, ein einzig Blum niederzulegen. Ich erinnere mich nicht von Ephraim Verbskeidet zu haben. Ich glaub, ich nicht im Nurzu und ging weg. Sagte nix, und ich war denkbar dafür. Ich ging die Fade entlang, vorbei und cruisen und Obelissen, und sah nichts. Ich bewegt mich automatisch, ging durch die Friedhofstor, nahm ein Auto und gab mein Adress an. Die ganz Fahrt nach Haus start ich aus dem Fenster auf die vorbefliegen Häuser, Blumen Menschen und hält mich, als riech in einer Glaskugel. Die Welt existiert irgendwo draußen, und ich war hier in einer geschlossen, kalten Leer. Als ich die Wohnung betrat, blieb ich am Eingang stehen. Die Luft war durchstrungen vom Geruch von Büchern, altem Papier und seinem Tabak, der sich nie zu elften schien. Ich ging langsam ins Wohnzimmer, vorbei an seinem Schreibtisch, vorbei an seinem Sessel, vorbei an dem Riegel mit den Verschieden seines Lebens. Als schien plötzlich wie ein Benenculus, schön, majestisch, aber taut. Mein Blick fiel auf meinen Winkel, den kleinen Schreibtisch am Fenster, burst die alten Quittungen, meinen staubigen, vergessenen Raum. Ich nährt mich im langsam, als wred ich ein Ritual ausfren. Vor mit dem Fingerbier den staubigen Deckel und zog dann die unterst, tiefs Schublade heraus. Sie gab dem hinach, quietscht. Drinnen, unter einem Stapel vergilter Papiere, lag ein einfach Holzkist, ungeshem Kekiti. Ich nahm sie heraus. Der winzig bronzische Cell hing Memmer in einer Kette meinen Hals unter meiner Kleidung neben meinem Kreuz. Ein reflexiv Juenheit aus den Tagen, als der Inhalt dieser Kist mein Leben war. Ich steckt den Schlüssel ins Schloss und dreh in. Klick, ich hab den Deckel. Drinnen, auf einem Bett aus dunkelger Samt, lagen mein Werkzeug. Sie waren nicht angelaufen. Ein klein, aber leistungsstark Juwelierloop. Ein kompakt UV-Lamp in Metallgehäuse. Ein Riech feiner Pinzetten und Skalpell. Und darunter, in einem unteren Fach, lagen drei Dini, geben den Bein, mein persönlichen Nachschlagwerk. Die ich in der Graduaturnschule zusammengestelt hat, historisch Pigmenti und ihre chemische Zusammensetzung. Wassersichen vom 15. Jahrhundert bis heute, Bindetechniken verschiedener Epochen. Ich nahm die Lupe. Das kalt Metall hält sich vertrau in meiner Hand an. Ich hielt sie ans Auge und schaut auf mein Haut. Jede Linie, jede Por Wort mit erbarmungsloser Klarheit sichtbar. Seit 30 Jahren hat ich dies Werkzeug nicht benutzt. Seit 30 Jahren war ich nur Frau Gusen, dan Mutter, dan Witwe, Terren der Erinnerung eins anderen. Aber heute, im Friedhof, war etwas gestorben, und etwas anders, lang begraben, begann zu erwachen. Ich schloss die Kiste sorgfältig.
Ich wish den Stab nicht vom Schreibtisch. Morgen wrede ich higher Ordnung schaffen. Mein Ordnung. Die Nacht verging ohne Schlaf. Ich lag nicht da und starr und die Deck oder wellst alte Konkungen in meiner Erinnerung. Ich sah in einem Sessel in still und starr einfach auf die Werkzeugliste, die auf meinem Schreibtisch stand. Ich plant nix, bot kein Rackeskemida auf. Ich erlaubte einfach der kalten Klarheit, mich bis zum ran zu öffnen und alles ander hinzuschütteln. Wie ein altes, staubiges Jeff, das endlich gelehrt word. Mit etwas sauberem und transparentem Jeff lay zu werden. Ich watched mit dem ersten Licht auf. Yes gab kein Eil, kein Vertraut morgenlast. Ich nahm einen Lappen und einen Eimer Wasser und begann zum ersten Mal seit Jahren meinen Winkel aufzuräumen. Ich wisch den Stab vom Schreibtisch schickt verschickt, bis die Texter des alten Holzes wieder zum Vorschein kam. Ich umtopfte die Geranien. Ich reunite das Glas des kleinen Bechergels, das mein Becher hielt, nicht Quames. Sie waren kein grown Work, sondern bescheiden Monographien, Sammlungen von Artikeln, die ich vor der Ehe geschrieben hat. Ich schaut auf meinen Namen auf den Umschulden Ava Jones, und hält mich, als wrede ich ein Langweilerin Bekannte treffen. Ich beherrte den Rest der Wohnung nicht. Bibliothek, sein Schreibtisch, sein Sessel, als blieb in ihr staubigen Gedenksten vernünftigen. Aber mein kleiner Winkel am Fenster strahlte nun vor Sauberkeit. Yes war mein Street spunkt. Die Tiere klingel genau am Mittag. Diesmal gab yes kein Spur der gestrigen falschen Trauer. Yes war Kurs, geschäftsmig, ungeduldig. Sie kamen hierin ohne Zeremonie. Jabari versucht nicht einmal, mich zu humormen. Sein Gesicht war angespannt. Najar schaut mich mit schlecht verhaltener Irritation an. Ihr Besuch hat nur einen einzigen Zweck. Mama, haben Sie dar Bier nachgedacht? Fragt Jabari direkt von der Tier aus, während ins Wohnzimmer ging. Zuerst, erwidert ich mit gleichmäßiger Stimme. Sie tauschten Blick. In ihren Augen las sich, mehr von diesen alten Luten Ritualen, aber CFG sich. Sie setzen sich, Jabari in den Stuhl seines Vaters, Nyara auf der Kant des Sofas, bereit, jeden Moment aufzuspringen. Ich ging in die Küche, mein Bewegen waren langsam und präzis. Ich holt die Teebeutel heraus, goss kochendes Wasser auf, schnitt ein Zitrone. Ich konnte sie am Wohnzimmer ließ rennen. Sie sicher es hinaus, sich Nyara, beruhigt dich. Wohin soll sie schon gehen? Erwidert Jabari. Sie wird ihren Tee trinken und alles unterschrieben. Ich stellt das Tablet mit den Tassen auf den Tisch. Das Porzellan klirrte ließ. Ich setzt mich in gegen Bier auf einen einfachen Holzstuhl, der normalerweise in meiner Küche stand. Ich setzt mich nicht in meinen bleichen Platz. Ich goss den Tee ein. Jabari trommelte ungeduldig mit den Fingern auf der Armlehne. Nyar nahm ein Tass, trank aber keinen Schluck. Ma, wir haben kein Zeit Umschweif. Jabari brach das Schweigen. Wir brachen heut ein Antwort. Yes ist ein großem. Wir sen yes erledigen. Bever die Banken schlien. Ich nahm einen kleinen Schluck. Der Tee war high, verbrannte meinen Hals, aber die Kleit blieb innen. Ich schaut zu innen auf, ruhig, ohne Teil, schaut sie einfach an, wie zwei fremd, die zu mir geschflick gekommen waren. Jabari, ihr Geschäft, begann ich ließ, als wrede ich lot nachdenken. Hat es mit angequitten zu tun? Jabari starrte, sein Finger hörten auf zu Trommel. Schaut mich berischt an. Was? Fragt Ich erinnert mich nur an mein alte Arbeit. Ich fuhr ben so ruhig fort und schaut in mein Tass. Selten Becher Manuskript. Ich war neugierig, womit Genosse handeln. Import, Export ist so vage. Yes word still. Ein Sekund, ein weiter. Und dann latch Jabari lot, drenend. Yes war kein verliches Lachen. Yes war ein Lachen der Berligenheit. Das Lachen eines Menschen der dem Geplapper eines keins Sort. Ma, bit, sagt nach Adem ringen. Langweilen sie uns nicht mit ihren alten Hobbys.
Welch Manuscript. Wir bestätigen uns mighty ernsthaft Dingen. Logistik. Lieferket. Sagen ihnen dies oder etwas. Was könnten Sie schon darüber wissen? Naja lacht nicht. Sie lächelte leis, mitleidig. Sie streckt sich bier den Tisch und schelt herablassend mein Hand. Ihr Finger waren kalt. Miss Johnson, liebs, schnurrt sie. Sie sollten an ihr Gesundheit denken. Machen Sie sich kein Gedenken bier Dinge, die Sie nicht verstehen. Wir kümmern uns alle Details selbst. Sie sag ihr Hand zur CAC und ihr Blick wird hart. Beginnend mit der Bankbeweisung. Jabari hat recht. Wir sen gehen. Sie starten mich an, wartend. In ihren Augen war nix als Gier und Herablassung. Sie sehen vor sich ein ruhig, senile alte Frau, die sich plötzlich in einer Erinnerung erging. Sie hielten mein Ruf für Apathy, mein Frage für ein Zeichen von Sehnsucht. Sie sehen mich nicht. Sie sehen nur ein Geldbörs, die unerklärlich langsam aufgehen wollt. Und in diesem Moment verstand ich, dass ich ein Waf base, die Sie nicht einmal vermuteten, ihr eigen Gewissheit von meiner Nichtigkeit. Ich beobachte, wie das Licht vom Fenster auf Nyaras Gesicht fiel und die Hartfalte an ihren Lippen hervorhob. Ich sah die Wien in Jabaris Schelf poken vor ungettelt. Ich hefhelte keinen Schmerz von ihren Worten. Ich hefhelte, wie etwas in mir endlich kalibrierte, sich einstellte, wie die Optik in einem Prisoninstrument. Ich stellt die Tasse langsam auf die Untertasse. Das Gericht schien ohrenbetäubend in der gespannten Still. In Ordnung, sagte ich. Mein Stimme war gleichmig, vielleicht sogar zu MD. Ich verstehe Sie, die Erleichterung auf ihren Gesichtern war fast greifbar. Jabari lent sich am Stuhl zur CAC. Nyar erlaubte sich ein kurzes, triumphierendes Lächeln. Ich ward mein Vermgenswort parfenem sen, FGT ich hinzu. Jabari setzt sich sofort aufrecht hin. Natürlich, Nichter. Schauen Sie, was auf den Konten ist. Rufen Sie die Bank an, wenn nig. Wir nen ein Stund warten. Nein, erwidert ich brauch Zeit. Ich mach yes allein. Ich stand auf unsignalisierte, das Gespräch bindet war. Sie waren unzufrieden mit der Versgering, aber sicher im Ergebnis. Sie gingen und warfen Bier ihr Schultern Anweisungen, welch Bank, welches Konto, wie man die Beweisung am besten macht, zesslich Fragen zu vermeiden. Ich nicht schweigend und begliatit sie TR, als die Tier hinter ihnen zechlig, stand ich ein Minute in der Still und kehrt dann nicht zum Telefon zur CAC, die Bank anzurufen. Ich kehrt zu meinem saubieren, strahlenden Schreibtisch zur CAC. Ihr Wort, was könnten Sie schon wissen, hingen noch in der Luft. Sie hatten einen Fehler gemacht. Sie hatten mich nicht nur enttäuscht. Sie hatten vergessen, ich war. Und ich begann mich gerade zu erinnern. Ich warte nicht bis zum Abend. Ich nahm das Telefon und fand ein Nummer in einem alten Adressbuch. Die Dialtäting zur HT im Peinridge Friedhof. Das Klingel dauerte lang. Ich dacht, niemand rede abnehmen. Hallo, Ephraim's vertraut tief Stimme antworte. Ephraim, das ist Eva Jones, sagte ich. Mein Stimme zittert nicht. Yes war die ruhig, geschmeidige Stimme, die ich seit 30 Jahren nicht benutzt hat. Ich muss heute Nacht in die Gruft. Nen Sie mir helfen. Auf der anderen Seite herrscht Schweigen, kein Schweigen der Beherrschung, sondern des Berligens. Ja, erwidert einfach. Wie viel wenn die Tür geschlossen sind, wenn niemand hier ist. Gut, Zeitender. Ich war in 3 Stunden. Legte auf. Ich legte den Röhr hin. Das war's. Der erste Schritt war getan. Die Nacht fiel schnell bier die Stadt. Ich kleidet mich ganz in Schwarz, nahm nur die Werkzeugkiste mit, eingewickelt in einen alten Schal, und ein klein, aber leistungsstark Taschenlampe. Ich rief wieder ein Taxi zur Enchsenstraße. Ein Friedhof bei Nacht ist ein ganz anderer Ort. Tagsbier war voller ruhiger Trauer. Nun war voller klingender, gespannter Still.
Der Mondschien durch die Kohlenbaumzweige und sich nicht seltsam skeletartig Schatten auf den Boden. Seidenter Worte Ephraim auf mich, Genovi versprochen. Sah aus wie ein Schatten, der mit der alten Ziegelmauer verschmolz. Schloss schweigen das Tor auf, mich hinein und verschloss es ebenso schweigend wieder. Gingen die Leeren fade entlang. Ich hält keine Angst, seltsamerweise hält ich mich genau dort, wo ich hingehe. Hier, unter den Toten, hält ich mich lebendiger als seit Jahren in meiner Museumwohnung. Wir nörden uns der Johnson Gruft. Im Mondlicht sah sie noch massiver aus fremder. Ephraim holt einen Schlüsselbund aus seiner Tasche, nicht den Jabari hat. Das war sein Arbeitssatz. Eilt nicht, in zu finden. Dreht sich zu mir Sein Gesicht im Halbdunkel war streng und tieftraurig. Miss Jones, begann Release, und in seiner Stimme hörte ich einen tiefen, langrigen Respekt. Ihr Mann, Quam Johnson, war mich mehr als nur ein Mann. Vor langer Zeit, als mein Family auf der Straße war der Einzige, der eine Hand ausstreckt. Bezahlte mein Ausbildung, die Geschichtsleitung im Morehouse College. Reti uns, als, was ich verdink ich ihm. Hielt in und schluckt einen Klo im Hals. Ich ihren son 6 Monate lang mit Abscheu beobachtet. Ich sah, wie das Grab seines Vaters in einen fendlichen Durchgang verwandelte. Zuerst dacht ich, es ren nur einige seiner schmeirigen Geschäft. Aber dann begann ich zuzuhören, Notizen zu machen. Griff in seinen Mantel und holt etwas heraus. Ein kleines, abgenutztes Notizbuch mit dunklem Einband. Reicht es mir, als ist hier drin, sagt Daten, Uhrzeiten der Treffen, Kennzeichen der Autos, die hier herkommen, Schnipsel von Gesprächen, die ich mithören konnte. Ich tat es Quam, seine Erinnerung. Ich wusste nicht, was ich damit machen sollte, und dann kamen sie gestern. Ich nahm das Notizbuch. Es war schwer, nicht vom Gewicht des Papiers, sondern vom Gewicht des Werts, der darin dokumentiert war. Ich fand es nicht. Ich umklammer es nur fest in meiner Hand. Denk, Ephraim, sagte ich leise. Nicht, und in dieser einfachen Gest war mehr Verseness und Bindiness, als ich in meinem ganzen Leben gesehen hat. Steckt den Schlüssel ins Schloss. Das Knirschen des Metalls klang wie ein Schrei. Die Tier gab nach. Ein Geruch von Kleit, Feuchtigkeit und dem Staub der Jahrhunderte wet heraus. Der Ort ist hier, sagte Ephraim und zeig auf ein der Marmorplatten und der Wand links vom Sarkophag. Sie unterschied sich nicht von den anderen. Die erkennen sie hier und hier gleichzeitig und sie wird sich bewegen. Reicht mir den schweren Schlüssel der Gruft, schlien sie sich von innen ein. Ich bin in der Wenn sie fertig sind, finden sie einfach die Tier. Ich werde es ren. Ich bin in der Wenn sie fertig sind, finden sie einfach die Tier. Ich werde es ren. Ging und ließ die sich in den Schatten auf. Ich trat ein, dreht den massiven Schlüssel am Schloss und der Enunciate der Tier. Klick, ich war allein. Ich schalte die Taschenlampe ein. Der Lichtstrahl holt Quams Steinsarkophag aus der Dunkelheit. Staubig vergessen. Ich ging zur Wand, die Ephraim eingeseit hat. Ich fand zwei Punkt Antennen der Platt, kaum merklich würde fungen. Ich skate. Es gab ein leises Klicken, und die Platt schob sich leicht zur Seite und enthüllte ein Dunkelnisch. Das verstigt Fatsch. Drinnen lagen mehrere Gegenst sorgfältig in dunkelrotem Samt eingewickelt. Ich nahm einen, den dritten, legte ihn auf den Deckel des Sarkophags und wickelte ihn aus. Es war ein alte Ikon auf einem dunklen Holzwilken der Ursache nicht von Menschenhand. Das Gesicht war mit erstaunlicher Feinheit gemalt, mit tiefer, allvergebender Trauer in den Augen. Der golden Hintergrund schimmert schwach am Strahl der Taschenlampe. Der Lack war durch die Seitwärts kalt. Das Netz perfekter Krackwiller. Die winzigen Splitter am Holz, als Sprach von Authentizität. Das Werk eines Meisters. Ein wahres Meisterwerk, das jedes Museum schon kennt. Ich stellt mein Werkzeuges daneben und verniet sie.
Mein Finger fanden instinktiv die Vertreten Workzeuge. Zorst die Loop, ich hielt sie en die Icon, mein Auge, mein Gehirn, mein Erinnerung, als Arbeitet als ein Glatzmechanismus. 30 Jahre inaktivit verschwanden, als 10 sie nie existiert. Ich war wieder ich selbst. Ich untersucht jeden Millimeter, die Pinselstrich, die Zusammensetzung des Grunds, sichtbar in den Splittern, die Methode, die Spalten auf der Archsite zu befestigen. Als war Michelos, fast. Ich holt die UV-Lampe heraus. In ihrem unheimlichen violetten Licht sollt der alte Lack einen gleichmäßigen gelblich-grünen Schimmer abgeben. Tat es. Aber als ich den Strahl bier die Falten des Gewins des Ulcers gleiten lie, en den Stellen, wo der Nessler Bleiwe verwendet hat, das Licht zu malen, sah ich, was ich sucht. Dort, in den hellsten Stellen, war der Schimmer anders, heller, klitter, fast kreidig. Yes war ein winzig, fremd Fluorescens. Die Fluorescens von Titandioxid, seine Form, dieses Pigment word erst Anfang des 20. Jahrhunderts patentiert. Yes in einer Icon zu verwenden, die als Werk des 15. Jahrhunderts ausgeben word, konnte nur Gementun, der Absolut von seinem Genie und der Blindheit des Küfers besiegt war. Ein meisterhaft Fälschung, brillant, aber mit einem winzigen, arroganten einem Feller, den nur ein Mann machen konnte. In der kalten Still der Gruft erinnere ich mich plötzlich sehr klar an seinen Namen. Der brillante Restaurator, der schließlich aus dem Nationalen Institut für Expertise ausgeschlossen worden war wegen unofficier Copyexperiment. Ein Mann, besessen Davin, die perfekt Fälschung zu schaffen. Anatol Voronov. Ich behalte diesen Namen, da ein extern Figur ist nicht Teil der Hauptfamilie und ein Spezialist. Oft werden nicht lokale Spezialisten engagiert. Ich kannt den Fälscher unwusst, was ich nun tun musst. Ich legte die Icon sorgfältig zur CAC in den Samt und packte die Werkzeuge in die Kiste. Das ließ Klicken des Schlosses in der Totenstille wie ein Punkt am Ende eines langen Satzes. Ich legte als zur CAC in das Versticht Fach und schob die Platt wieder an ihren Platz. Sie fiel lautlos ein, ohne Spur, als ich nie higher gussen. Ich dreht den Schlüssel, und die Schwerkraft erquietscht auf, lie einen Spalt des Nachthimmels und einen Schwall frischer, kalter Luft hierin. Ephraim warte im Eingang auf mich wie ein stiller Waiter. Ich reicht im Schweigen seinen Schlüssel und den mir gegeben hat. Nahm sie und nickte benso schweigend. Brachten kein Wort, verstand als aus meinem Gesicht. Dreht sich und ging voran, mich zum Ausgang zu öffnen. Sein Schatten glitt voraus und wies den Weg. Die Heimfahrt verlief wie im Nebel. Die Stadt begann zu erwachen. Gelegentlich Autos rasten durch die Straßen. Memner reuniten die Gewege. Und ich fuhr am Taxi, Klammer Ephraims Abgenutztes Notizbuch in meiner Taschenspiarte. Wie die Eisig entschlossen hielt, die gestern auf dem Gel am alten Sohn gebran worden war. In mir hart und temperiert word. Yes war kein What. Yes war das Jeffhol eines Chirurgen, der ein Präzis Diagnose stellt und way, das die Operation komplex, aber notwendig sein word. Ich rief nicht die Polizei. Das Rie zu einfach, zu laut gussen und quams und twait nicht wiederhergestellt. Die Polizei wrede die Verbrecher bestrafen, aber ich muss die LG selbst zerstreuen, das Netz, das sie so lang und so geschikt gesponnen hatten. Und dafür musst ich nicht ihr Ende treffen, sondern das Zentrum des Netzes. Zur CAC in der Wohnung legte ich mich nicht hin. Ich bar mir starken Schwarzen Kaffee und setzt mich in meinen sauberen, ordentlichen Schreibtisch. Die ersten Sonnenstrahlen hörten mein Fenster. Gestern war der Jahrstag vorbei. Ein neuer Tag des Handelns hat begonnen. Auf dem Schreibtisch lag ein altes Telefonbuch mit Nummern, die ich seit Jahrzehnten nicht benutzt hat. Ich fand die ich braucht. Paul K. Stevens, Director des Atlanta Museum of Art. Ich erinnert mich an als jungen, ambitionierten Graduatenstudent, der uns oft besucht hat und quam mit Verierung ingesho hat. Der alte Nair, wie mein Sohn in Genant hat. Ich weilt die Nummer.
Mein Finger zitterten nicht. Büro des Direktors. Ein Freilich Frauenstim antwortete. Hallo, verbenden Sie mich bit mit Mr. Stevens. Ich ruf wegen einer dringenden Angelegenheit an. Ist in einer Besprechung. War Bier get yes. Sagen Sie ihm, yes ist Eva Jones. Entschuldigung, wie buxtebiert man das? Ich wiederholt langsam, Silb bedenend. Eva Johnson Jones, die Frau des verstorbenen Quem Johnson. Die Frau am anderen Enziert. Der Name means man's hat in diesen Kreisen immer noch geübt. Einen Moment, bit, sagte sie in einem anderen, respektvolleren Ton. Ich warte und hörte das Ticken der Wander. Sie zählt die Sekunden means alten Lebens. Eva Johnson Jones, Paul Stevens Stimme war genau so, wie ich sie erinnert. Tief, leicht samtig, mit Noten der Selbstbefriedigung. Was ein angenehm Berechung. Yes ist so viel Jarher, nehmen Sie bit, mein tiefstes Beileid zu ihrem Verlust en, Lieb, quem war ein Leuchtturm uns alle, sagte die Wort, die man sagen sollt, Flitsch, leer, Tiet, das ich etwas bitten, mich beschweren oder reminiszieren wrd, Paul, hallo, wird ich ruhig. Ich ruf sie nicht nur als Witwe von Quem Johnson an, sondern auch als ehemalige Leitende Archivarin des Nationalen Instituts für Expertise. Am anderen Ende herrscht Schweigen, Kurs, aber sehr aufschlussreich. Die Besprechung ende offenbar augenblicklich. Ich rie Eva, all die samtige Herblassung verschwand aus seiner Stimme. Digkeit setzt sie. Ich bin mir bewusst Jordan, dass ihr Museum plant. Bald ein Wortwahl-Ausstellung zu erwerben. Den Salter aus dem 15. Jahrhundert, wenn ich mich nicht irre, aus einer bestimmten privaten Sammlung. Wieder schweigen, länger diesmal. Damit hat nicht gerne. Diese Information ist für den internen Gebrauch, sagte vorsichtig. Woher haben Sie dieses Wissen? Die Quelle ist im Moment irrelevant, for ich bin so gleich mich fort. Wichtig ist das. Ich kann mighty fast 100 Eiger situate sagen, dass sie getischt worden. Der Salter, der innen angeboten Word, ist ein hochwertige Fälschung. Aber wir hatten Experten. Panik und Empfang durchziehen sein Stimme. Die vorliefige Schlussfolgerung war absolut positiv. Ihre Experten haben nicht nach dem gesucht, wann sie suchen müssen. Ich vermute, dass das Weipigment, das die Details der initialen verwendet Word, die Unitas Form von Titandioxid enthält, ein chemischer Anachronismus. Dieses Pigment konnte im 15. Jahrhundert nicht existieren. Berper fen sie yes, und sie werden yes selbst sehen. Während ich sprach, hörte ich mein eigen Stimme von auen. Yes war nicht die Stimme von Eva der Witwe, Eva der Mutter. Yes war die Stimme von Jones, der Experten, die keinen Zweifel duldet. Paul Stevens schwieg. Ich kann fast physisch spielen, wie die Gedenken durch seinen Kopf rasten. Ein Schlag für seinen Ruf, ein Skandal, der Verlust staatlicher Verdehrung. Titandioxid mermeltier wie in Trance. Aber W'er ist so etwas fig. Ich denk, Sie kennen die Antwort selbst, Paul, Urwadurtichen versetzt den finalen Schlag. Erinnert euch, W'er vor etwa 20 Jahren aus dem Institut ausgeschlossen Word, weil mighty Kopien zu locker umging. Erinnert euch an Anatol Voronov. Dieser Name wirkt wie ein Elektroschock. Voronov? Gott, ich dacht, sich regendwo zu Tod getrunken. Wie Sie sehen, nein, sein Talent hat eine neue Anwendung gefunden. Paul, ich rate Ihnen dringend, den Deal sofort zu stoppen und ein Wohlsteigen Abgeige forensisch Analyse durchzuführen, bever yes zu spät ist. Ja, natürlich Eva, ich stehe in Ihrer Schuld. Ich werde als sofort abbrechen. Wir im Sen und später treffen. Ich unterbrach ihn. Tun Sie zuerst was Sie tun im Sen. Auf Wiedersehen. Ich legte auf. Die Wohnung war wieder still, aber die still war anders. Sie skate mich nicht mehr. Sie samt vor Spanning wie ein Strafgespandy seit. Ich wusste, dass gerade jetzt am Büro des Museumsdirektors Telefon klingelten. Befehl gegeben wurden und der fast unterschrieben Vertrag in den Papierkorb flog.
Ich stelt mir Jabaris Gesicht vor, wenn der Kufer in Anrief. Ich stelt mir Nyaras Panik vor, wenn sie merkten, dass ihr Gerderku, das Geld, dem sie ihr unzuverlässigen Partner bezahlen sollten, verschwunden war, Zurach Jordan. Ich stand auf ein Jingsam Fenster. Der Tag brach an. Ihr Leichs Geld war weg. Ihr Glubiger, da war ich mir sicher, mochten jes nicht, zuwarten. Dyer and der Wand tickte weiter. Nun zelt sie den Countdown zur Explosion. Ich beabsichtigt, genau hier auf meinem Street spunkt in Volsteiger Room darauf zuwarten. Zwei Tage Virgingen. Zwei Tage Ohren Betubender. Gespanter still. Sie riefen nicht an. Sie kamen nicht. Ich wusste, das war die Ruf vor dem Sturm. Sie versuchten herauszufinden, was passiert war, versuchten, ihren Deal zu retten, ihr Komplizen zu kontaktieren. Aber ich hat den Hauptfaden in ihrem Netz durchtrennt, und nun brach die ganz Struktur zusammen und begrub sie darunter. Ich war nicht untig. Ich would meet die zwei Tage der Umorganisation. Die Hilfe von Ephraim, der unter dem Vorwand kam, einen undichten Wasserhahn zu reparieren. Hörte ich ein klein Revolution in meiner Wohnung durch. War schoben quams massiven Schreibtisch und die Wand. War nicht mehr das Zentrum dieses Universums. Ward nur noch ein Embles CAC. Und in der Mitte des Wohnzimmers in der Stelle, wo der Schreibtisch means mans gestanden hat, stellt ich meinen Schreibtisch, meinen kleinen, bescheidenen, aber nun sauber strahlenden Arbeitsplatz. Ich holt die Bücher, die in meinem Schlafzimmer staubig geworden waren. Mein Bücher, die Monographien und Nachschlagwerk. Ich breitet sie mich herum auf dem Schreibtisch, auf den Street hinaus. Ich holt Ephraims Notizbuch heraus und begann Notizen auf einem grauen Blatt Packpapier zu machen. Kennzeichen, Daten, Namen, die ich entschlüsseln konnte, was entstand, war ein Diagramm, ein Kart ihres kriminellen Lebens. Zum ersten Mal sieht Jahren hörte dies Wohnung auf, ein Mausoleum zu sein, und begann wie ein Büro auszusen. Mein Büro, am dritten Tag kommen sie. Ich wusste, dass sie es waren, noch bever es klopft. Genauer gesagt, es war kein Klopfen. Es war ein W10s, Jebrikins Hammern. Sie schlugen mit Fasten gegen die Tür. Ich eilt nicht. Ich legte sorgfältig meinen Stift hin und schloss das Notizbuch. Ich stand auf und ging langsam zur Tür. Das Gericht der Schliege ward lauter. Jabari's Stimme, verzert vor what, kam hinzu. Mom, mach auf. Ich weh. Du bist zu Haus, mach sofort auf. Ich dret den Schlüssel am Schloss. Die Tür flog so abrupt auf, dass sie gegen die Wand schlug. Sie streetrumten in den Flur wie zwei Raubtiere. Ihr Gesichter waren verzert von einer Mischung aus Angst und Hass. Die Herblassung von gestern, die falsche Trauer vom Vortag. Als schlägt sich wie billiges Gold, und entlelte einen Schlicken, gierigen Kern. Was hast du getan? Bar lelte Jabari und skate auf mich zu. Seine Augen waren rot, wahnsinnig. Was hast du gesagt? Der Deal ist geblitzt. Wir sind verbrannt. Der Kufer ist weg. Du warst es. Du hast alles ruiniert. Du hast uns zerstört. Schrie und spuckt Speichel. Farher ich mich vor Angst gedeckt, in Tränen ausgebrochen und begonnen, mich zu rechtfertigen. Aber jetzt stand ich einfach da und schaut in ruhig in, wie ein Arzt einen Patienten in einem Anfall betrachtet. Ich drehte mich schweigend und ging zur CAC ins Wohnzimmer. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und nahm meinen Stift. Folgt mir, ohne aufzuhören zu schreien. Ich riet mit der, schau mich an. Ich touchte den Stift in die Tinte und notierte ein weiter Kennzeichnennummer aus Ephraims Notizbuch auf dem Papier. Ich schaut ihn nicht an. Uns zerstört? Fragte ich leise, ohne den Blick vom Papier zu haben. Mein Stimme klang in der mit seiner Historie ohrenbetäubend ruhig. Oder entarnt. Jabari verstummte für einen Moment, aus dem Konzept gebracht von meinem Ton. Was sagst du? Welchen Tarnung? Bist du verkakte Jordan alte? Ich berät nur, vor ich benzo lies vor und sag ein Leine von der Kennzeichnennummer zum Datum des Treffens. Stell dir vor,
Das Museum findet mein alten Hobbys sehr wertvoll, viel wertvoller als deinen Import-Export. Und dann schaut ich zu ihnen auf. Ich schaut zuerst Jabari und dann Nyara. Ich sah, wie die Erkenntnis in ihnen dämmert, wie der Unglaub in ihren Augen zu Horror wird. Sie schauten mich und ansehen nicht ihr ruhig, harmlos, senile Mutter oder ein Ansel der Wohnung und der Ron. Sie sehen eine Frau an ihrem Arbeitstisch in der Mitte des Raums sitzen. Eine Frau mit geradem Arken und kaltem, klarem, absolut ruhigem Blick, dem Blick einer Expertin, die ein finales Urteil fällt. Sie sehen Eva Jones, die Archiverin, die sie vor 30 Jahren begraben und vergessen hatten. Du, Felstert Jabari, trat einen Schritt zur CAC. All sehen wat war abgeflossen, unser CAC blieb nur klebrig, primitive Angst. Du hast das Museum angegriffen. Ich antworte nicht. Ich schaut in nur an. Du hast sein Grab als Lagerhaus benutzt, Jabari, sagte ich, und mein Stimme, obwohl ließ, lelti den ganzen Raum. Es gab kein Mitglied darin, nur ein Feststellung. Du hast die Fläschchen aus der Gruft des Vaters gehandelt. Du hast seinen Namen, sein Vermächtnis, sein ganzes Leben in den Dreck gezogen Geld. Ich hielt in und leih die Wort in die still sickern. Hier gibt es nix mehr zu erstren. Dies Wort hingen in der Luft, endgültig und unvermeidlich, wie ein Urteil. Jabari schaut mich an. Und in seinen Augen war kein Wort mehr, nur Leer. Kindlich Panik, verniet und schloss den Mund wie ein Fisch. Der ans verjurfen Word, aber konnte keinen Ton herausbringen. Such nach Retting, nach unters Sung, aber als sich zu seiner Frau dreht, sah nur kalt, kalkulierte Panik. Nyara hat sich bereits gefasst. Die Angst in ihren Augen war durch etwas anders ersetzt worden. Ein Boschafte, giftig Entschlossenheit. Sie schaut mich nicht an. Sie schaut durch mich hindurch, bereits ihren Entschluss zu kalkulieren. Sie packte Jabaris Arm, ihr Finger gruben sich in seinen Rummel. Gehen wir, sich sie. Es ist nutzlos, mit ihr zu reden. Sie ist nicht ganz bei Sinnen. Sie sehr in zum Ausgang. Stolpert, sein glasigen Augen auf mich fixiert. Bever sie hinter der Tier verschwand, dreht Nyara sich und in ihrem Blick las ich als. Das ist nicht vorbei. Das ist ein Kriegserklärung. Sie gingen. Ich blieb in der Still, die folgt, an meinem Schreibtisch sitzen. Ich wusste, Nyara wrede nicht aufgeben. Wie ein verwendet Schlange wrede sie sich winden und zerschlagen bis zum Ende. Ich musste auf ihren Schlag warten. Under folgt 2 Tage später. Mein Nachbarin, Miss Anime, rief mich an. Ihr Stimme zittert vor im Prung. Eva, hast du die Gossip Hound von eben gesehen? Setz dich hin, bever du es liest. Ich abonniert kein Boulevardbelter. Ich ging zum Kiosk und kauft das Billig. Bellrichen Blatt, und auf Seat 3, unter der schreienden Beschrift Witwen Trauer oder Alter Swanson, sah ich mein Bild, ein altes, vor etwa 10 Jahren auf Genemins bei irgendeinem Jubiläum. Daneben ein Foto von Jabari und Nyara, die als Leidenspaar posierten. Der Artikel war ein Meisterwerk aus Elgen und Manipulation. Ein anonym Quell nahe der Familie Hult ein Herzerien geschickt. Wie die Arm Witwe des grown Akademikers Quame Johnson, Eva Johnson Jones, sich nach dem Tod ihres Manns nie erholt hat. Wie sie sich in sich zerskagezen hat, wars zuggerdet. Realit die Fiction verwechselt hat, und wie sie in ihrem wahnsinnigen Zustand ein Monsters geschickt erfunden hat. Den Namen ihres einzigen Sohns und seiner Frau zu schwarzen, die sich ihrer Pflege widmeten. Es gab Endutungen, dass ich vielleicht selbst mit better Jern zu tun gehabt hat und nun verwirrt versucht, die Schuld auf mein Kinder zu schieben. Der finale Akkord war besonders widerlich. Es ist möglich, dass die Latiere Frau, besessen von Antiquitäten, selbst das Mastermind eines kriminellen Rings ist. Und ihr Entschuldigung ist lediglich ein Weg, Konkurrenten auszuschalten oder ihr eigenes Gewissen zu erleichtern. Das war ihr letzter, verzweifelter Zug, mich als Verskati hinzustellen, mich in den Augen aller zu diskreditieren.
die mir Glauben könnten. Sie schlugen an meiner schwächsten Stelle zu meinem Alter, meiner Einsamkeit. Die Rechnung war einfach. Rede einer alten, Gebrechen Witwe mehr Glauben als einem erfolgreichen jungen Paar. Ich las den Artikel zu Ende, faltit die Zeitung und hält nix. Kein Beleidigung, keinen Zorn, nur Kaltwerkung. Sie dachten, sie spielten Schach. Aber in Wirklichkeit hatten sie gerade desperate umgefangen und damit ihr finales Urteil unterzeichnet. Ich weilt Paul Stevens Nummer. Museumsdirektor im Apparat. Paul, es ist Eva Jones. Haben Sie die Gossip Hound von Hut eben gelesen? Ein schwerer Sufser kam vom anderen End. Hey bitch Eva, was eine Mail? Ich wollte Sie gerade anrufen. Mein Anwalt. Ihr Anwalt worden nicht sein. Ich unterbrach ihn. Ich habe ein besser Idee. Ich denk, Jesus sei das Museum. Sein neue Erwerbung an sich nitten. Nicht den Salter, sondern etwas viel Wertvolleres. Ein Stund später war ich im Büro des Direktors. Ephraim's Notizbuch lag vor mir auf dem Tisch. Ich, Paul der Sicherheitschef des Museums buten uns dar Bier. Ich urkelt ruhig und methodisch, was jeder Eintrag, jedes Datum und jede Kennzeichennummer bedutit. Ich sag Ihnen mein Diagramm. Ich sprach Bier die chemische Zusammensetzung von Pigmenten, Techniken zum Künstlichen Altern von Holz und das Flächen von Wassersachen auf Papier. Ich sprach, und sie hörten zu, ihr Gesichter wurden ernster. In den Augen des Direktors war kein Herablassung mehr. Da war Respekt und die Gier eines Profis, der einen Grand Prix gewittert hat. Sie haben Krieg erklärt, sagte und schloss das Notizbuch. Also bekommen Sie einen. Morgen, 11 o'clock im Großen Konferenzraum des Museums, rufen wir eine Pressekonferenz ein. Am nächsten Tag war der Saal vollgepackt. Journalisten aus jeder Großen Publikation, Fernsehkameras, Blitzlichter, ein Semendes Beinenhaus, das einen Skandal erwartet. Ich sah in der ersten Reihe, Ephraim neben mir, gekleidet in einen schlichten, aber gepflegten Anzug. War ruhig wie ein Fels. Paul Stevens ging zum Podium. Sah imposant und autoriter aus. Meine Damen und Herren, denk, dass Sie gekommen sind, begann. Das Museum hat Sie heute aus einem sehr wichtigen Grund zusammengerufen. Wie Sie wissen, ist unsere primäre Mission die Erhaltung des kulturellen Erbes, und heute wollen wir einen neuen vitalen Schritt in diese Richtung anknüpfen. Hielt in, wir eine neue Position in unserem Stab ein, Spezialberaterin für Antiquitäten und Authentizität. Es ist mir eine immense Ehre, die Person vorzustellen, die diesen Posten innehaben wird, eine Person, deren Name Synonym ist mit makellosem Ruf und echtem Professionalismus auf diesem Gebiet. Bitbiger und C. Eva Johnson. Dreht sich und schaut mich an. Saal hing eine Sekunde still, gefolgt von spärlichem, verwirrtem Applaus. Die Journalistin tauschten Blick. Der Autor des Artikels aus der Gossip Hound ließ seinen Stift fallen. Ich stand auf und ging zum Podium. Ich schaue in den Saal, auf die Blitzlichter, auf die Dutzend neugieriger Augen und begann ruhig, klar, ohne Notizen zu sprechen. Ich erzählte Ihnen von Titandioxid, vom Unterschied im Schimmer von altem und neuem Lack unter ultravioletem Licht. Ich sprach nicht als Opfer oder Verskadi alte. Ich sprach als Experten, die einen Vortrag hält. Der Saal wurde still. Sie hörten zu den Adem anhaltend. Und nun, sagte ich am Ende, merkte ich, dass Sie den Mann rennen, dessen Mut und Hingabe und die Erinnerung meines Manns hatten. Einen großen Diebstahl aus der öffentlichen Kasse zu verhindern. Ephraim ging zum Podium. Legte sein Abgenutztes Notizbuch darauf. Ich habe nur getan, was ich tun musste, sagte ließ, aber fest. In genau diesem Moment waren die Kameras auf Ephraims Notizbuch fokussiert waren, vorn auf der anderen Seite der Stadt zwei unmarkierte Autos vor dem Haus meines Sohns und seiner Frau vor. Sie beendeten gerade das Packen ihrer Koffer. Die Tier word FRC geöffnet, nicht von innen. Die Tier word mit dem Schlüssel eines Detektivs geöffnet. Als die Pressekonferenz endet, nähert sich mir Pauls Assistent. Miss Jones, versteht wir haben gerade Nachricht erhalten,
sie wurden festgenommen, beim Versuch zu fliehen. Ich hörte dies Wort, sie wurden festgenommen und hält nix, das Triumph hält. Es gab kein Freude, kein Schadenfreude. Es gab nur still, ein tief, ohrenbeübend still, die auf ein sehr langes, erspfendes Gericht folgt. Ich nick dem Assistenten langsam zu nahm die Nachricht als gegeben hin, wie die Schlussfolgerung eines Arztes. Paul trat sofort zwischen mich und die Journalistin, die mit neuen Fragen herantraten. Das war's Hut, mein Damen und Herren, und Dank, sein Stimme klang wie ein Hammer, der ein Auction beendet. Nahm meinen Arm und hörte mich, das Murmel ignorierend, durch den Dienstausgang weg vom Chaos. Von diesem Tag änderte sich mein Leben. Genauer gesagt, es änderte sich nicht. Es begann. Das erst, was ich tat, als ich nach Haus kam, war, alle Fenster wie aufdrehen. Ich nahm die schweren, staubigen Vorhänge, die Sichtjarzenden dort hingen, und ließ Sonne und Luft in die Wohnung. Die Räume verleiten sich mit Licht, und es stellt sich heraus, dass sie gar nicht so düster waren. Der Staub, der in den Sonnenstrahlen tanzt, schien nicht mehr ein Symbol des Vergessens zu sein, nun war es nur Staub, der weggewischt werden musste. Die Wohnung verwandelte sich. Sie hörte auf, ein Mausoleum für einen grauen Mann zu sein. Sie wurde ein lebendiger Arbeitsraum für einen anderen. Quamsby standen noch auf den Regalen, aber nun erschienen mein Daneben. Auf seinem Schreibtisch, den ich als Tribut in der Wandlei, stand nun ein Vase mit frischen Blumen, nicht Stapel alter Manuskript. An mein Schreibtisch in der Mitte des Raums samt vor ruhigem, aktivem Leben, war burst mit Büchern, Ausdrucken und Fotografien von Antiquitäten, die aus dem ganzen Land zur Begutachtung geschickt wurden. Die Luft roch nicht mehr nach Tabak und Würfel. Sie roch nach Zitronenpolter, frischgebertem Kaffee und der Tinte des Druckers neuer Katalog. Das Klingel des Telefons. Ich sah im Schreibtisch und untersuchte eine Fotografie eines emaillierten Medaillons mit meiner Lupe. Das Telefon klingelte scharf und fordernd. Ich nahm den Röhr ab, und die Augen vom komplizierten Muster zu nehmen. Jones, hallo, Miss Jones, das ist das Legacy Auction House. Wir rufen wegen dieser Fabrik-Zigarettendos an. Wir haben Dokumente, die Provenienz bestätigen. Sehr solide Papiere. Ich kicherte innerlich. Papiere sind das leichtest zu fälschen. Ist das Markenzeichen des Meisters authentisch? Fragt ich. Absolut perfekt. Yes, ist so perfekt. Junger Mann, ich und schab die Fotografie beiseite. Mein Stimme war ruhig und fest. Karl Faberg hat in dieser Periode einen Lehrling mit einem leichten Cephaler. Setzt das Markenzeichen immer leicht nach rechts Genet Bruchteil 1 mm. Ihrs ist gesetzt wie mit dem Lineal. Yes ist modern Arbeit nach alten Skizzen. Sehr gut Arbeit, aber Arbeit dennoch. Nein, die Provenienz ist gefälscht. Sagen Sie das Ihrem Klienten. Am anderen hing ein Verbal still. Ich heb meinen Thiel gesagt. Ich legte auf und nahm die Lupe wieder. Zweimal die Woche leite ich Seminar im Museum für Jungkuratoren, für Kunstgeschichte. Ich stand in dem hellen, drümigen Saal vor einem Dutzend junger Gesichter, hungrig nach Wissen. Sie schauten mich nicht als alte Frauen, sondern als Quell von Wissen, das in keinem Lehrbuch zu lesen war. Sie hingen in jedem meiner Wort, vertraut nie dem ersten Eindruck, sagte ich ihnen und hielt ein antikes Reliquier hoch. Schneit kann el General, Geschichte kann el General, sogar die Wissenschaft kann zum el Gen benutzt werden, aber das Objekt selbst, die Sage, el geht nie. Man muss nur lernen, seiner Licenz dem Zezeren, schaut higher auf die Schreckl, set ihr, wie das Licht auf der Patina spielt. Sie liegt so gleich mig, echt sei ist nedenlos. Sie hinderlst Narben, Abnutzung, spüren menschlicher Bier Rung, und hierge es nur die makelos Arbeit eines Chemikers. Ich schaut in ihr leuchtenden Augen und Würsten. Das war das war Wärmtnis. Nicht in Granit und Marmor,
sondern dieser Bertragung von Wissen, in diesem funkender Lieb zur Authenticität, den ich in ihnen nicht, Genovi quem in einst in mir nicht hat, hut, nach dem Seminar, ging ich nicht direkt nach Haus. Der Tag war bärisch und warm und sonnig. Ich kauft einen Strauß weyer Lilien und fuhr zum Peinridge Friedhof. Als hier war auch anders. Sonnenlicht brach durch das Laub, und die Schatten schienen nicht mehr bedrohlich. Sie boten einfach keine. Ich ging den Vertreten fad entlang, und mein Herz war ruhig und friedlich. Ich nurt mich unserer Gruft. Die Granit war frimmmer geschlossen. Ich wusste, dass drinnen nun alles in Ordnung war. Kein versteckten Verkehr mehr, kein schmutzigen, fremden Gegenst, nur Frieden. Ich legte die Blumen auf den kalten Stein. Die Weinlilien haben sich hell vom dunklen Granit ab. Ich strich mit der Handvoll Bier die gravierten Buchstaben. Quam Johnson. Und ich erhellte nicht den scharfen, schneidenden Schmerz, der mich all die Jahr geckelt hat. Nur ein sanft, ruhig Traurigkeit und Denkbarkeit blieben. Nun, quam, stört ich. Alles ist jetzt richtig. Alles ist in seinem Platz. Ich stand noch ein wenig da und atmete den Duft der Blumen und der vertenden Butter ein. Ich war hier nicht als Witwe. Die Gekommen war, ihren Verlass zu betrauern. Ich war hier als Frau, die ihren Namen, ihr Wrede und ihre Zukunft zur Kerbert hat. Als ich mich umdreht, zu gehen, sah ich in der Ferne Gestel im Wegnick. Fegte die Auffahrt, sah mich, hielt in und nicht einmal, feierlich und respektvoll. Ich nicht zur CAC. Yes war unser stiller Gru, der Gru's wire waiter. Ich ging zum Ausgang, die Sonne schien mir in den Arken. Ich war nicht mehr der Schatten meines grown Mans. Ich war nicht die Mutter meines gefallenen Sohns. Ich war Eva Jones, und mein Befreiung war wohlstig. Und so endet die Geschichte von Eva Jones, die Geschichte einer ruhigen Frau. Die Jarzentelling von den Enchsen Menschen ignoriert word. Die ihr Lieb und Selbstaufopferung selbstverständlich hielten. Das ist ein Ersling nicht nur von einem schrecklichen Verrat, sondern auch von unglaublicher innerer Stärke. Die wie ein altes Werkzeug, das seine Kraft nicht verloren hat, wieder zum Leben erweckt werden kann. Eva fand den Mut, nicht, nur die Schulden zu bestrafen, sondern ihr eigenes Leben wohlstig umzubauen, ihren Namen, Respekt und das Recht auf eine Zukunft zu erobern. Ihr Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass es nie so spät ist, sich zu erinnern, ihr Mann wirklich ist. Aber ihr Wahl war unglaublich schwierig. Denken Sie hat das richtig getan, indem sie ihren eigenen Sohn der Justus ausliefert, war es kalt reich. Oder war es der einzig richtig Weg, das Vermächtnis ihres Manns und ihr eigen zu stehen. ATC als Mutter einen anderen Weg finden nen, versucht zu vergeben oder in anders zu retten. Unmöchten Sie wissen, was als entscheids mit Eva passierte? Wie sich ihr neue Karriere entwickelt, und hat Jabari versucht, nach all dem Kontakt zu ihr aufzunehmen. Ihr Gedanken sind uns sehr wichtig. Wenn Sie Fragen zu dieser Geschichte haben oder einfach neugierig auf Details sind, die hinter den Kulissen blieben, schreiben Sie in den Kommentaren darüber. Bitte liken Sie dieses Video, wenn die Geschichte Sie hört hat, und abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie keine neuen fesselnden Geschichten verpassen. Ihr Feedback ist die beste Belohnung für unsere Arbeit. Word wünschen Ihnen alles gut. Hat Ihnen die Geschichte gefallen? Und aus welcher Stadt rennt Sie zu? Treffen wir uns in den Kommentaren. Wenn Ihnen die Geschichte gefällt, nennen Sie mich unterstützen, indem Sie ein Super Thanks schicken, damit ich mehr Geschichten wie dies bringen kann. Vielen Dank für Ihr Unterstützung. Ich freue mich auf Ihre Kommentare zur Geschichte. Auf dem Bildschirm sehen Sie zwei neue Lebensgeschichten, die ich sehr empfehle. Yes, so viel mehr auf meinem Kanal. Vergessen Sie nicht zu abonnieren. Bis zur nächsten Lebensgeschichte mit Liebe und Respekt.